okoza kola hit osobola kola back to back album nga hit ewe bakukwasa microphone webati you've got sound surrounded, you've got monitors wano, yeah? Then sometimes maybe the band is too loud. Ogenda kolot, how will you balance your voice? How will you maintain your key? How will you keep listening to yourself and making sure you're on point? Bibera bingi ebya vocals kyenjagala izo omuntu ayimba oluyimba nga nsobola oddutegeera nti luno lwe luyimba si kuyimba oluyimba naye nensooka nentula naye you know that's I'm just saying, not in a bad way. You just say. Yeah. Okay. Jackie Chandiru. Wanje tata. Oli otya ma? Sinnafa. Akoyogedde kaji. Owaye bandi abakisuubira naye munnange banansonyiwa. You're still alive. I'm still standing. Still standing? Yes. That's someone's song title. It's someone's song title. Me not like you. You don't like me. No matter what, I'm still standing. Ntegedde okogedde nemmanya gy'ogwa kati. Gwe Jackie. Era obiyingidde wabigassegasseemu, for example, why? Soka tugendeko mugundi twaviiriddwako muyimbi munnammwe. That's Evelyn Lago. Yes. It's my deepest condolences to her family because Eva alwanye nnyo. It was a very long battle, first and foremost, and even from before, when I was out of the country still, I kept watching her here and there. And the chance meeting because sometimes when you try to reach out to somebody, the same thing happened to me. And you cannot reach her. Maybe something like that. Try to steal fame. Yes. So all I did was just stay in the background, but I did say my prayers for her because I understood where she was coming from. Okay. Tugendeko kati mu industry ebitambula eno wiiki yonna okuva weya ku Friday battle tetwakulabako ku battle. Nali busy, I was working nganonya sente. Manyi ndi hustler. Tewalimu mu ggwanga wali ludda wa? Nedda, I was in the country, I was around, but I was at the same time when everything was happening nga nina show nange. Manyi nokuchape nokugattagatta. Naye gwe ku biwalabe byagenda maaso ekintu wakiraba otya? First and foremost, I'm very proud of both artists. They put up the best that they could. So I'm proud of that. I'm happy for that. Gwe mukundabe yo olaba bato yali yatambula etya? You're happy for them but yatambula etya okusinzira ku performance walaba ono yakola bino biki? Nebyolaba ku social media. I'm not going to pick picking any negative thing or wrong thing that came out of the battle because buli muyimba akola mistake. Nebobanga rehearsing emirundi 15 otuka ku main stage and then you make a mistake. So I'm not going to pick out on that. Sigenda chikwata konti ono yakola kino ono yakola kiri. I just know they did their best. But ngolaba ni yakira ku munna ni yasinza mukumanya. Teri kusisa kuchogerako echo because oyino kumpa categories. Ndio kenkugambe if it's dressing, if it's vocally, if it is this. Oze bulungi tutandikire ku dressing. Ani yasinga. Sina gwe nsobola kugamba yasinga because one person dressed according to her audience and her yenga wali omulala yayambalanga ali muyimbi naye nga mukazi mufumbo. Yes. Then stage appearance. Ani yasinga commanding a stage. Ananga chikulu oyina engeri gyoyagala nkuba emisumaali naye nga nze nganze. You see, stage appearance is not just about engeri gyoyimirira ku stage. It's about wotuuka ku stage. Yes, oyimiridde oyingiddewo oyambadde ekyakabi. How do you keep the crowd mwe your vibe eyaki kyoyambadde? Bino ebintu kankubuleko omanyi ffe twabiyiga. We went through training, twagera mu training and we learned all these things. So it's not just about when you appear, yes oyambadde bulungi. Kati abantu bakubye enduulu, they are looking at you. How are you going to keep them? Nga bakyakubye enduulu. Mwali ne Cindy by then. Of course, standard procedure, blue 3. Yes. So katogeza kutulaga waliwo yayambala bulungi naye kyamule mu stage appearance awo kyagala. Sirina kintu n'ekimu kyenjogera nze nganze. What I am saying is it doesn't because they all dressed nicely, very nicely by the way. Nga costumes zaabwe nnungi. But it doesn't matter how nice you dress. How can you keep the audience nga they are still on the wow oyambadde bulungi? So kyekiddako. Yes. Okay. Then tugende mu vocals awo abantu awo baagi. Vocals.
kyensobola okugamba is for you ekintu kyolina okumanya is live performance is very different from studio. Kati mu studio naawe osobola okuba hiti, osobola kukola back to back album nga hiti ne Ibra agikuba Ibra kuba hiti naye bwe bakukwasa microphone bwe bati you've got sound surrounded, you've got monitors wano, yeah? Then sometimes maybe the band is too loud. Ogenda kolot, how will you balance your voice? How will you maintain your key? How will you keep listening to yourself and making sure you're on point? Bibera bingi ebya vocals ebyo. Yeah. So yeah. Ogenda okulaba nga ani akitambuza ekya vocals. Sikyakutambuza kyenjagaliza omuntu ayimba oluyimba nga nsobola oddutegeera nti luno lwe luyimba. Si kuyimba oluyimba naye nensooka nentula naye you know that's I'm just saying, not in a bad way. You just say. Yeah. Nkolaba. Ogenda okulaba nga kintu kitambula nga waliwo omwabuzeemu okutegeera ennyimba z'amangu. I'm just saying, the only thing I'll say is one thing. Whenever you come on stage near your platforms type way, we're talking about Kololo, yeah? Kololo airstrip. We are talking about media presence. We are talking about promotion that is as big as that. When you come to stage, don't come to prove anything. Come on stage to be you. Okay. Don't come on stage to prove. Nedda. Every time you are yourself is when you'll get the results that you want. Okay. You don't got to prove yourself. Nedda. Kastobanga, if you're sure you've got the voice, you look good, makeup, everything is on point. Why do you need to push yourself so hard that not to a point? Just ngamba bugambe. No, you don't. You just come on stage when you're going to be you. Don't come on stage to prove somebody wrong or to prove people wrong or to do what. Every time I would go for shows, I would always ask, like, who else is on the show? Ngamba Kamiri, Bobby Wine, what ngamba ndi never sada never king. Bano never bayimirira bwe batingati bayina kye bakoze. Kati ngenda kola nti anenga mumanyi, I don't have the power these people have. Chengendo kola kambe, let me just be Jackie Chandiru. Okay. That's it. You went through it. Yeah. Okay. Tutunuulira wano nti Blue 3 mwali basatu. Yes. Ahadi mabega kawo nga bakubuza on a iPhone and Nokia nogamba iPhone yo yabula kati wekwatira ka Nokia ko ne charger bati. Nina ka Nokia wabulonzijukiza nina ka Nokia kange mnaye kankubulireko. Nasemba kati alinga kugundi ku COVID awo before COVID. Kati charger nebula. So this whole time obedda ntambulira kwe your battery. Chokange eri ku 1 bar. Oso chikiriza. Kagwako muliro. Air supply. Kati iPhone yalabaji. iPhone ncharge noonya nakubira bali nabakwano bange mu CMI awo ne mbagamba ban tracking ire gundi sim. They're still tracking it. Wachito kula buguzindala. Anenda sagala. Your iPhone na attachment. Kwagaruka kakusigaza ka Nokia. Kansigaza Nokia. Entambo zato kati mwanfunye mutya. Temwankubidde simu mbadde ne Nokia. Mwali basatu. But one of the three of you anomo alinga aina anga eri Cindy. Wetumulaba the acts byakola nesa gye yeyisaamu niwe aba ayogera kuba twamulabyeko ng'ayogera awa reasons ze ate nga tuli era ne mu kugoba Cindy mu Blue 3 yayinamu omukono. What really happened ekyatuusa Lilian Mbabazi okuba nga ayina that hatred ku Cindy? So let me ask you, why do you interpret it as hatred? No, don't stammer. Ndagala ombulira amazima. Why do you interpret it as hatred? Someone does. The word someone brings Kati for you, we're not quarter bracket yo. No gamba anti your hatred. Let me tell you one thing about Lilian Mbabazi. Lilian Mbabazi does not hate anyone. Hatred is for the devil. Okay. And Lilian is not the devil. She cannot hate anyone. That is number one. Ye bwabanga sazewo ye mu maaso ge. Nti for example, she bwatyo yalabye ebintu. That is her opinion. Everybody is entitled to their opinion. Now in your opinion you. Chovola aba umbuziza wachi wali your hatred. Nekungaba hatred. Where have you picked that from? Yes. So No, I don't. I personally don't believe. I believe everybody's entitled to their own opinions when it comes to this is like this is like that. Tulaba nti mwali musazewo n'okudda okukolayo last ya gundi eyali erina okubeerawo. Ani yakugambye? Ekifaananyi twakiraba ne tukubuuzaako n'okukubuuzaako n'ogamba yes mu preparation ne si natugamba tuli muli mu preparation. Kigambo n'ekimu kyenna. Twali ku plot eyiti. Wuuliriza siira kigambo n'ekimu nagamba if it happens it is good. It's good to go.
So continue, finish the So question. what really happened of wanting to know your projects? Tetulaba we happening and it's taking long. For you, your question is, if it is supposed to happen, we take a selfie, but we are now going to studio. Come on, legendary. But now we are going to studio, now we are this. Come on. We don't do those things. But is the program still on? I've told you we are all alive. For now, we all have life. So anything can open. Hold. You always have your conclusions. You have your right also because you're journalists. That is your work to have your conclusions. But it is. Don't worry about anything. As the fact that we are still alive, the one thing you need to understand is even if it was to happen, to be a tokola. Since the time you find me, you found me here. Never day in Vawa. Wasn't I from something to do? It's not that you're going to find all of us free at the same time. So. Tewaliwo ku bato tugambe wali ogenze kukola ngero omukyala ng'ogenze kagoba. Let's assume Cindy yakubira kasimu nagajjaki. I would love to ojje attending a concert yange. Wandiyagadde okujja singa yakubira kasimu okusobola okubaawo ku concert. Yeah, definitely. If Cindy ever picked her phone and angamba, Jay, can you come through? There's no way I can refuse. Nandivude on Jendi because I was a bit far. Nandivude, what if it needs me to take a bike? If I've given you my word, I would be there. Because if she did that, then it was necessary for me to be there. But if she didn't do that, either way, I personally believe she didn't even need any of us there. Yes. Mwali basatu. Tewali mbeera eriwo mu bukyamu gamba nti bamwanyigira Cindy any other or the other. Ebyo twabimala. It was a combination of misinterpretation on ayogera kino na ayogera kiri. So if any of us keeps talking about even what that happened, then nze njamuleka ayogere kyayogera. Bwabanga ye akyayagala kwogera eyo story njamuleka akyogere. Naye twatuula, we found out where the problem came from. You know what, we are grown as women. Sorry, I speak French. We don't need to continue with this. Grown as women is French. Yeah, we are grown as women. Yes. Tulio ina project ebintu byodukanya apart from okubeera ku stage n'okubeera mu studio nga gwe personally. Tulio ina projects when ebintu byotandise okwasaganya mpola. I guess I definitely do have. I'm trying to pick a few musicians, maybe about 4 or 5. I'm still trying to think about the females. Kubanga women are they're not simple people. Walozako. And just I'm also a female. Kati Sibyangu, I know how we can be at one point. I take some sajaying Simukambo in a bad way, but I'm very strict depending on what I learned from South Africa, what I learned from Steve Jin. So most people cannot handle the way it is that when somebody wants something done like this, they can't. So that is number one. So Sigara Kwingira management, what I'm doing is just getting these artists. When I get somebody who can give me an offer, yeah, ntikati kankwezi no ono mumpe. That's what I'm doing. Yes. Kati ono yali kuside yaliwa. Kuside yachi. Ono aliwa na imidia yomukube walonze yoboli. Yes, he's one of them. He's just started recording, so I'm badengezako just to train him. Mpola. Ebintu bino bistressing abaana omuleta gatona mufunamu n'ayitamu. Bwatyo bakola naye kasita kikola nze nsalayo busazi. Because nze alina the main ties. I'm not signs the final. Yes. Totidem. Nga ntyachi. Abantu bagenda ne mu rehab ngo omuyimbi amulumiza omutwe. Wali osanzeko omulugwala nga atya nga she's scared. Ate no mvangako. Boss. Yes sir. Amanya bampise Hard Rock Live. Hard Rock Live. Yeah. Ya tabu. It's Hard Rock ate live. Olwazi olugumu ddala. Ate nga lulamu silufu. Yeah. Olina omukyala abamu bebawa respect mu industry. They had a group nekola bulungi ne bagoyinga solo ne bagenda bulungi avuddeyo kuyambako. What's your contribution here? Otukusuubiramu ki? Tetukulabe ng'omulumiza omutwe ng'atuuse yeetamiddwa music. Kyensobola okusuubiza like abawagizi n'abana Uganda bonna. First of all, nina omukazi alina talent already gwe mumanyi. So nange kinkakatako
kulesonga nfubutuse eri mu ghetto wansi so nfubutuse eri mu ghetto mu Katanga Kawempe so si kintu kyangu kubeera nga omukyala ngono kulesonga abayimbi bangi abavuddeyo nga kituufu mbo nga bamaanyi keberi basajja naye nga tebasobola kuvaayo ne bagamba owaayi kituufu tuli mu kudda wansi tukimekinze naye tusobola kulaba abaana abato bo befaako nga bo naye kati omukyala ngono wabanga avuddeyo n'agamba tino kuva mu ghetto wansi gwe hard rock live sobola kukikuba so nange era ndina obutamuletinga down kumakinga sure tino nange mbeera mpaji eri kwaba abaana ba ghetto basobola kulabirako ne bagamba hard rock kuva lwakikoze nga avudde mu ghetto naffe tusobola okola ki tusobola okikola so the whole respect sobola ogimuwa Jack Chandiru kulesonga abantu bangi nze benda byabayimbi bamaanyi batuuse ne bavaawo naye nga tebalina muntu tebalina omukono omuntu gwe bawadde naye kati nga ye waavudde n'agamba hard rock nze essuubi lyonna nange era ntunuulira ye era mpromisinga tino sobola kubeera nga mratinga down n'abana Uganda bonna musical sofa nakarilizinga omulya mmere ebbuba ku YouTube kwebiri era sisobola kumulatinga down. Ani yafasaani ku mwembi? No, ekintu kiri nti ebiseera ebisinga bw'olaba omuntu amanyi nali eyo nga ndi ku studio nga ndi ng'omanyi abaana ba ghetto etuhasolinga naye abantu bangi nnyo bazze nga bandaba naye nga bambuusa amaaso naye we yajja n'awuliramu waka wange n'agamba for sure sobola okimekinga kulesonga bangi nnyo bamalangamu amaanyi tebasobola okigira naye kati sofa naawe ndi nawe ebbuba n'omulya mmere kati ate omulya mmere lukoze ebbuba luwo lutambudde so respect yandaba wadde nze kennyini nze yamwefasa ngamba walayi njagalayo omukono neetaagayo omukono naye teyambuusa amaaso nga olaba abala abakuba enkokola yagamba no leka amuwa amatu era nampa amatu na. Are you the one who are putting a pen on the songs oba otekamu finance? Nze nkola kye nsobola. For example bwe mba nga ngambye kanoonyesa media coverage abantu bensokako is you people because I know you personally so nange nkozesa katono kenina because sagala nakulimba bwoba osazewo nti ogenda kuteeka ssente zonna ezizo muyimbi ayinza okutuuka eri nakulaga Kampala kati nno wetaaga okumanya na mukyala we akuba kye bayita laga akuba laga mukazi we ayina mukyala we akubalaga nindako akubalaga naye kati natuuka point neŋŋamba between the two ono omukyala ajja kumpa headache when bwe mbanga mutaddeyo ajja kumpa ki kansokeyo ono bajja kwesootinga leeta naye nga okitegeera so it's all about akatono kensobola sigenda kugamba nti nze alina ssente zisembayo ku nsi kuno nedda kuba ne Sudira akyanoonya ssente ne Bill Gates akyakola akyanoonya ssente kati nkozesa there's what we call social wealth kati nkumanyi Ibrahim manyi kyenkozesa akatono nkuba dancehall afro dancehall manyi kati ngaffe abantu nga wekugambye tino omukyala gwe nina mumanyi sofa omuntu yena bwebanga oluyimba wempandiise mugejenda bensi kati nga oluyimba lwempita omulya mmere kiri nti kiri ku personal life towesiganga mulya mmere kebeere mmwe ku mirimu era mubimanyi mubiraba baliwo abantu banno benyini boolooza tino omundo n'akukuba enkokola kata wakakayimba tino zimbiweza wera twafuna obutakanya nyabula amajimbi we gawera amafumu ne basongola nyabula nawanika sesembya okitegeera so oluyimba olwo kiri nti waliwo abantu saako obulabe nenjira nendyoka nkakuba tino teweesiga mulya mmere okitegeera so omulya mmere ekintu kiri nti abantu bonna kebere ku mulimu kebere ku booluganda keberewa basobola kwefuulira kasuubire tofuuke mulya mmere sobola kubeera mulya mmere kulesonga era nze aboogerako ndodde okukubira wano ng'ofuuse omulya mmere era kyo ekimanyi respect yonna nze neewunyanya abaana b'osobola kuvaayo nga n'owo omukono kebeere nga ggwe it's not easy kuvaayo n'ogamba owaayi naye leka ono omulenzi kituufu wadde ndi kuwa Jack interview naye ngeleka nkole ki kamugjeko interview si kyangu naye kitegeeza tino otaddeko gwe omukono etafaali kati wentuuka eri nentandika kubeera nga nvuluga bannamawulire oba nvuluga bantu bonna like ba journalism oba bano abantu abampadde omukono kintu kibi nnyo olaba ffe banageto kituufu tulina gano gundi ge bayita ekibuli naye nze mu geto nze mpromisinga ejjukira luvannyuma ebyo nga wayise muswi nedda si bwe kiri era nze mpromisinga kugamba tino ekintu ekyo sijja kubaletinga down nja kutambula namwe wemukoma kuŋŋamba tino hard rock jangu wano jangu okole kino
nze ndayirira nja kubeera nammwe